So let's refresh actually what have we learned until now so that we are in a place. I think this was the last slide that we have covered. If I'm not mistaken, this was the last slide that we have covered in our previous class. Yes, sir. This was the last slide. So actually we concluded uh, on how do customers actually choose which cloud they they should they should go for. So especially this was kind of a case study or the summary results of some previous slides that we have seen, where basically we have started cloud which model আমরা ক্লাউডের কোন মডেলটা নিয়ে কথা বলেছিলাম এর আগে সরি নট ক্লাউডের deployment model, right? Yes, sir. We talked about or we discussed on cloud's deployment model, okay, where আমরা basically we have seen কয় ধরনের ক্লাউড ডেপ্লয়মেন্ট মডেল দেখেছিলাম, মেইনলি তিন ধরনের, নাকি? Yes, sir. মেইনলি তিন ধরনের কি কি ছিল? কি কি ছিল? Sir, public, private, or Yes, right. hybrid. Right. Public cloud model, okay, and then private cloud cloud model, model, and then hybrid cloud model. hybrid cloud model. Okay, great. So who is speaking with me actually? Your name, please. Sir, I'm Muhammad Fahim bin Amin. Fahim. Okay, Fahim is talking to me. Okay, oh, fine. All right, good, Fahim. So last time actually, yeah, we and then there was one more cloud model also we talked about, and that was Fahim, not you, another person, maybe Enamul. Are you there, Enamul? Yes, sir. Yes. What was the fourth model, deployment model that also we talked about? 4 number একটা deployment model ছিল যেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম. What was that? Usha Tabassum. Usha Tabassum, are you there? Yes, sir. Yeah. 4 number যে deployment মডেলটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, what was that? Usha Tabassum. Abrar. Sir, community cloud. Community cloud, right? Community cloud. It was community cloud that we talked about, right? It was the community cloud. Okay. It was the community cloud. So, fine. Now that we are going to start another thing, and that is cloud delivery model. Okay, cloud delivery model, another important topic that we are going to cover, that is cloud delivery model. So the previous one, deployment model. Okay, how which type of cloud that you are going to deploy, or you should
adopt. But this one is actually cloud service model, or in another words, cloud delivery model. So we know that with the growing big data uh, and internet technologies, okay, uh, they raise a new concept of services. So these services can interconnect huge number of online activities. So as per Cisco, it's a network giant, actually, a company. They reviewed that the IoT, or the Internet of Things, is dynamically expanding the abilities of the cloud. So uh, so there are three major models, service models, that we can see is SaaS, PaaS, and IaaS. Software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. We'll see there is another one also, FaaS, FaaS, functional as a service. Also, we'll see. But basic or major three service model. Major three service model. So look at the pyramid picture. Here you see that infrastructure as a service it lies on the bottom. Okay, actually, I think we can understand from our computers or hardware's point of view that infrastructure as a service more related to the hardware, right? More related to the hardware, the whole environment, actually, whole infrastructure. Platform as a service, then the second one is the platform as a service. So you have nothing to do with the hardware here, but basically you are given a platform where you can build your applications. Okay, but here basically the whole thing is yours. Okay, you define your own hardware configurations and so on, and your environment you create later on, you build your application service. The whole control is yours in the infrastructure as a service. But platform as a service, actually, you see that it's narrow down your control. Okay, I think the pre-event picture, you can see that here the broaden is it is your scope of your control is wide, right? In infrastructure as a service compared to PaaS. Okay, PaaS, where your control is squeezed. Okay, here basically you are given the environment where you build the applications, and then finally basically is the software as a service, where actually basically you are given a bunch of options. Okay, we the the software is already provided, so you just subscribe. Okay, you just subscribe. So look at some examples there given. For example, Dropbox, okay, Google Apps, okay, these are some already built-in things. Please mute yourself, Mohyuddin. And then platform as a service, you see that the Google's app engine, okay, Windows, Azure, Microsoft Azure, Force.com, these are things, and infrastructure as a service like AWS, service of Amazon, for example. So look into them in detail now, okay? But just remember that in cloud delivery model, there are three major service model that exist: SaaS, PaaS, and IaaS, which is, or in another direction, is that infrastructure as a service, platform as a service, and then software as a service. Software as a service.
software as a service. Software as a service, we see it from the top actually. Applications are supplied by the service providers. So the infrastructure is there, okay? The environment is already there, and even the software is created or developed already. So applications are supplied, already supplied. Huh? Applications are already there in place, okay? Built already. The user does not manage or control the underlying cloud infrastructure or individual application capabilities here. So basically, you don't have much control on anything. You are merely an user, huh? Okay. For example, huh? Software as a service application. So but you can control of some part of your applications only. The application that you are going to, subscribe, for example. Services offered could be like enterprise services such as workflow management, groupware and collaborative, supply chain, communications, digital signature, customer relationship management, which is known as CRM, desktop software, financial management, geospatial and search, and so on. In Web 2.0 applications such as metadata management, social networking, blogs, wiki services, portal services, and so on. But this is not suitable for real-time applications or for those who are actually doesn't need, or for whom data is not allowed to be hosted externally. Sir, then we can't software as a service in our private cloud service, right? Because we can't get the full accessibility within ourselves. Well, the thing is, when you are talking about, don't mix these two up, because when you are talking about private cloud here, basically private cloud is you have the whole control of your everything, right? Yes, sir. So but this is, we are talking about that your application, for example, or is no, not your application. Someone built application and deployed in some cloud, and basically you are going to merely use that, subscribe and use. For example, let's say that Dropbox, what do? Do you have control? You are a user only, right? Google Drive, for example. Okay, you are given spaces, okay, and then basically where you just simply upload your things or delete or rename, some basic functions that you can do there, right? Yes, sir. Okay, and if you have, for example, let's say that free version, then you have limited resources that you can get benefit, right? But if you, for example, go for Google's G Suite, then maybe you have more some more features or some more spaces, more functionality, for example. Okay. Microsoft Office, for example, the Office 365. Sir, do it also include Google's G Suite for enterprise and educational? Because educational has some limitation. Google G Suite, this is paid one, right? First of all. Yes, sir. Google G Suite, I'm not so sure about the whether enterprise or for the enterprise and for educational, is there any differences? I don't know much on that. So we can check. What are the but of course, usually these things, educational price is cheaper. For example, Microsoft Office, also Google G Suite. So
might be possible. I am not so sure, but there might maybe some functions that are not in place there. Yeah, but I'm not so sure which functions about that one. Is that what you wanted to talk? Yes, sir. Okay. So these are so the main thing is that applications are supplied by the service provider. Just this is the point here. It's not your application. If you think that okay, I'm going to build my own application, okay, and I'm going to control my applications there, and going to deploy in the Google Cloud, but then this is not the service that you are looking for. Software as a service is actually everything is there. You are just a user, like what we do. I mean, we are using Gmails, okay, Microsoft Office, Google Drive, and so on. Photos, right? Okay, Google Docs, for example, Google Sheets, right? Google Planner, all those things, Hangouts, all those things are basically example of Google's application, and that those fall under software as a service. All right. So next, in software as a service. So look at this one. Look at this one. That, as I was just mentioning, that you have two parties here, right? Cloud provider and you, the cloud subscriber, the user. Okay. So we have few things, few components there. We have hardware, right, on the bottom layer. Then we have operating system, right? Then we have some middleware, actually, which is actually we'll see later on some sort of, okay, some sort of middle layer that will connect or communicate with the applications. So sometimes it can be even virtualization as well, softwares. So here, the cloud provider, you see that they have control over almost everything which is provided, right? Hardware, operating system, middleware, application. Cloud provider has control, admin control, total control. So admin control over applications, total control over all of the rest. Okay. But the cloud subscriber, like we, the user, if we are going to go for, let's say that software as a service, which is just to get the software services, then basically we don't have any control on these three components. Sir, what's the difference between admin control and total control here for cloud provider? Yeah, total control means that basically completely control. I mean, you don't have a single thing. Admin control is, for example, sometimes we can manage some of the thing. Manage in the sense that, as I was mentioning, that for example, let's say that Google Drive, right? Google Drive, we can add, delete, right? We can rename. Okay, so this is some of the functions that we can exercise. But admin control is that, I mean, can we, let's say that admin, if it's a, let's say that's if it is a free Gmail, or if it is a free Google Drive that you are using, there is some limit, right? So admin controls that, for example, okay, you cannot use more than 100 GB. Yes, sir. You cannot upload more than 1 terabyte of photos. And who controls that? It's the admin. Can you really, once it is 1 terabyte, can you go and change that admin facilities or admin configuration? You cannot do that, right?
No, sir, if I don't have that permission. Right. If we are not that paid user or permission. So actually some of the permissions are fully controlled or is by the admin. That's what it means actually. So in software as a service, the cloud provider is only authorized to control the application level. Okay, so this is the important point here. In software as a service, the cloud provider is only authorized to control the application level. The subscriber does not control or manage middleware, hardware, or operating system. Okay, so cloud provider has complete control over this thing. So this is what we have with the software as a service. I think we have seen this one tenant multi-tenant issues earlier. So I'm skipping this one. I don't know why I put this slide here. Okay, platform as a service. Now, the second thing is that platform as a service. So platform as a service, it allows a cloud user to deploy consumer created or acquired applications using programming languages and tools supported by the service provider. So look at the point. So it allows a cloud user. So now we can do much much thing compared to the SaaS. In past, what we can do is we are allowed to deploy applications which is created by us using, but here using the programming languages and tools supported by the service provider. So the programming tools are basically supported by the cloud provider, right? They created their environment which is created by them already. Okay, so what we do is we go access there and we build our own application there. Let's say that you want to create an application using Python language. Okay, you want to build your own application there. Then SaaS doesn't help you because SaaS doesn't allow you to do that. So what you have to do is you have to get the PaaS, okay, platform as a service benefit, so that you see that you get the cloud service, okay, and get their environment and make sure that your environment has the tool where basically you can build your Python application, right? If let's say that you want to build an Android apps later on, so you need to do the same thing. You need to go and check the tools which is or the APIs that you are going to use, whether it's available there or not. So platform as a service, actually it allows a user, a cloud user, to deploy consumer created or acquired application using programming languages and tools supported by the service provider. Here, the user, us, we have control over the deployed applications and possible application hosting environment configuration. Okay, so we have actually now the control over our applications because we developed that one, we built that. Okay, so now also we have maybe some depending on our requirement, the hosting environment, where we want to host and so on. However, it does not have the control, or it does not manage the underlying cloud infrastructure, including network, servers, operating systems, or storage. So underlying hardwares or infrastructure,
We don't have access over that. Cannot do much thing on that part in the platform as a service. So it's not particularly useful when the application must be portable. Proprietary programming languages are used here. So the hardware and software must be customized to improve the performance of the applications. There are some limitations here that is mentioned. So the main point here is we go to the picture is that স্যার এটা একটা রিস্কি ব্যাপার হয় না স্যার তখন যে আমি যেহেতু নেটওয়ার্কটা আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না এখানে তো আমার যে ডাটাগুলো আছে ওই ডাটাগুলোর তো একটা রিস্ক থাকে যে আমার কোনো একটা আমি যাদের কাছ থেকে নিলাম মানে যারা আমাকে প্রোভাইড করলো স্টোরেজ তাদের তো মানে তারা তো থার্ড পার্টি হিসেবে তারা আমার ডাটাগুলো রিড করতে পারতেছে not really. Actually, it doesn't mean you are not controlling. That doesn't mean that you don't have, nobody is taking care of that. So it means that actually those network portion, those hardware things are managed by the service provider. That's the thing. Look at this figure actually. So it means that the hardware and the operating system, actually, this is controlled by the cloud provider. In another words, this is the service which is provided by the cloud provider. So they are taking care of you. You got that point? So you tell them your requirement and they will handle it. How you want your users or your subscribers to access your application, you go and come with a commitment with the cloud provider and they will take care of that. You tell them which type of operating system that you need to build your applications. Okay, and they are going to provide you that one. If you need a Linux environment, you get Linux environment. If you need Windows environment, you get Windows environment. You got it? Yes. So here, yeah. So the total control of the hardware and the operating system goes to cloud provider, and of course application, because the application is built by the user or the subscriber, then they have the admin control. So look, here they started losing the control. Cloud provider. Sir, you are not audible. Oh, sorry. Okay. So, yeah. So no control, huh? Here, no control. Cloud provider, they don't have any control over the application, but because the cloud subscriber they provide, they develop the application, they have the admin control. So platform as a service offers to create and modify application, where in software as a service, application is typically processed by the cloud provider. We just have seen that one. In platform as a service model, the consumer is permitted to write applications that run on the provider's specific surroundings. So in platform as a service, provider gives its consumers an extra application programming interface, which is API, for dynamically adjusting the computational resources. So that one was the SaaS, software as a service, and the second one was the PaaS as a platform as a service. There are some example of
of past that we can have a look. AWS Elastic Beanstalk is one of the example. AWS Elastic Beanstalk, Apache Stratos. These are some of the things that we've seen. Apache Stratos. I just got these. I mean, I was browsing through the net today, and I just got in one of the article that from where actually I took these examples. Magneto, Commerce Cloud. These are some of the names actually which I also haven't used that, but you can just get an idea. Of course, we know that AWS Elastic Beanstalk. This is a web platform for software development and management. Okay, so see this is the this is a this is a platform where web platform where actually we can go and develop our software and manage. And this is powered by, of course, AWS Cloud, Amazon. So we know that. So users upload their applications to the service, and it automatically monitors the performance, load capacity, and checks for deployment errors and so on. You see that this should be a very good platform, I believe. So AWS Elastic Beanstalk is an example of platform as a service. Then Apache Stratos. This is the cloud computing platform for arranging PHP and MySQL applications. So want to build Apache Stratos. This is an environment where you can build your PHP and MySQL. And you know that these are open source, right? These are open source, okay, compared to this one. AWS, you have this is a paid one service, but this is open source. The PaaS providers user provides users with ready-to-use tools for database deployment and testing, performance monitoring, integration, and billing, and so on. Another example is Magneto Commerce Cloud. Magneto Cloud offers tools for e-commerce development. This is for e-commerce development. Although this one also can be, used as an e-commerce development, but this is especially meant for Magneto Commerce Cloud. Is especially meant for e-commerce development, testing, deployment, and maintenance. The cloud environment allows accessing the store settings anytime and anywhere, as well as automates the key processes. So these are three examples that I have found. Like, ওয়েবসাইটের যে স্টোরেজ গুলো সবগুলাই কি মানে AWS প্রোভাইড করে Amazon ওয়েব সার্ভিস Amazon ওয়েব সার্ভিস কি আবার বলো কি ওয়েবসাইটের মানে কি ওয়েবসাইটের যে মানে ওয়েব প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে ওইটা মানে স্যার সব কি AWS প্রোভাইড করে নাকি আর কোনো মানে ক্লাউড প্রোভাইডার আছে স্যার ওয়েবসাইটের কি তুমি একটু ক্লিয়ার করো তো আবার তোমার সাউন্ডটা আমি হঠাৎ করে ক্লিয়ার হয়ে গেল হয়ে গেল ঝামেলা হলো তোর ওয়েবসাইটের কোনটা কি কি ফাংশনের কথা বলছো হ্যালো শুনতে পাচ্ছো না স্যার এত কোনো শোনা যায় না স্যার আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে তুমি কোন সার্ভিসটার কথা বলতেছিল ওয়েবসাইটের কি স্যার ওয়েব যে সার্ভার গুলো আছে ওয়েব সার্ভার ওকে হ্যাঁ এই সবগুলোকে স্যার মানে ওয়েব সার্ভারের কোন পার্টটা আর কি ওয়েব সার্ভার স্যার যে আমাদের ডাটাগুলো যে স্টোর করি হ্যাঁ ক্লাউডের মানে যে ইয়াটা ওটা কি স্যার AWS ক্লাউড সার্ভার প্রোভাইড করে আমাদেরকে oh acha I see okay no not only that I mean you have plenty of later on I'll see for example look at these cloud providers bunch of service providers exist
AWS, of course, AWS is the top one. Huh? AWS is the top one. Then you have Microsoft Azure. Then you have Google GCP. You have Alibaba, IBM. You have DigitalOcean. Okay. So Terremark, VMware, IBM, Alibaba. I mean, lot of service providers you have actually around you. You got the answer? Hello? Someone netting it? Yes, sir. Yeah, so plenty of. So, but in our country, actually, AWS is very popular, you know, especially for the professionals, enterprise level. I mean, I spoke with many enterprise level, you know. Sir, you are not audible. Yeah, I'm just taking a breath. Okay, sir. Sure, sir. And in the meantime, I'm expecting whether do you have any comments. Okay, the third point, the third one is that infrastructure as a service. Infrastructure as a service. Remember that actually when I showed you the pyramid, infrastructure as a service actually decline this one on the bottom, right? On the bottom, the user is able to deploy and run. Okay, user is able to deploy. You can create, build, and then you can deploy your own applications or software, which can include operating systems and applications as well. Now you want a full control, kind of. Let's say that you want to build your own server, and then you say that, okay, I build my own server. Nobody has control over that server. Only I have full control over my server, and then I deploy my application onto that particular server and on the cloud. And so in such case, actually, this is the model that you should look into. And not only that, you can also, you say that, okay, I'm also going to define my own firewall configuration, my own network configuration, and so on. Okay, so you know, so even network management also you are going to do for yourself. So then infrastructure as a service. So you have plenty of control what over your application and also your infrastructures. So here actually the user is able to deploy and run arbitrary software, which can include operating systems and application. The user is able to deploy and run arbitrary software, which can include operating systems and application. You can, as just mentioned, that you can even build your own server, like where you deploy, you configure and you install your own operating systems, and later on develop, create environment and build your applications. The user does not manage or control the underlying cloud infrastructure, but has control over operating system, storage, deployment, applications, and possibly limited control of some networking components such as firewalls, for example. So services offered by this delivery model, as I mentioned, server hosting, okay, web servers, storage, computing hardware, operating system, virtual instances, load balancing, internet access, bandwidth provisioning, okay, firewalls,
access control list, for example, and so on. So plenty of control you will get under this service, infrastructure as a service. Let's look at this model that you see that we have our application middleware. Then we have in this situation, you see that we have guest operating system and then hypervisor and hardware. So remember that this hypervisor actually is helping you to create virtual environments. So these are the virtual environments. I think I don't remember whether I talked about this one. This is the virtual environment, and this virtual environment is actually use this part, use this part. So this is what actually this is your virtual environment. This is your virtual environment. This is your virtual environment. Virtual environment. Where you have your application, sorry, operating system that you build, the middleware to connect with your applications that you are going to build, the environment. স্যার Yes. মিডলওয়্যারটা স্যার অ্যাকচুয়ালি এখানে কি বলেছে স্যার? Middleware can be like your environment that you create to build your application. তুমি যে অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করবে, অ্যাপ্লিকেশনটা অপারেটিং সিস্টেমের সাথে তো কানেক্টিভিটি লাগবে, তাই না? জি স্যার। So that basically middleware is playing that role. Middleware is playing that role. মানে স্যার অ্যাপ্লিকেশনটা আমার অপারেটিং সিস্টেমের সাথে মানে যে একটা কানেক্টিভিটি bridging, right? Yeah, bridging যেটা করছে, right? So look at that one. Look at that one here. Hypervisor or hardware, full control, right? Some kind of, but for hypervisor, some of the things you may need to access. So that's why cloud service, because you are getting your complete environment to build your even your servers, your applications, your network, because some of the things that you need to request to the administrator. Some of the thing that you need to request to the administrator. That's why that is done through hypervisor, but hardware, you cannot touch the hardware. This is fully handled by the cloud provider. So in other words, you see that in any of the service delivery model, you see that you have no control over the hardware at all, right? Okay, so completely the hardware is managed by the cloud service providers. But here you see that you can build your own environment. So that's an thing. তাহলে স্যার তিনটার মধ্যে আইএস সবচেয়ে বেস্ট, কারণ এখানে ক্লাউড সার্ভারের হাতে কন্ট্রোলটা বেশি। Well, the thing is, best naki good, bad, ugly, or best naki worse, that depends on your needs, right? Let's say that you are a user. For example, যে আমরা Google Drive use করব, আমাদের কি এটা কি লাগবে যে Google Drive এর সবকিছু আমরা হ্যান্ডেল করব? In fact, do we need that actually? Do you want to handle that? Yeah, I mean, but another thing is that আমি যদি মনে করি যে না, আমি একটা নিজের সার্ভার বিল্ড আপ করব, ওই যেটা আমার নিজের একটা প্রাইভেট ক্লাউড দরকার, প্রাইভেট এনভায়রনমেন্ট দরকার, ওকে, যেখানে আমার নিজের অপারেটিং সিস্টেম থাকবে, নিজের এনভায়রনমেন্ট বিল্ড করার জন্য, অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করার জন্য নিজের এনভায়রনমেন্ট থাকবে, এবং আই বিল্ড মাই ওন অ্যাপ্লিকেশনস।
yes, then you need this, right? তাহলে তো সাসে কাজ হবে না, তোমার তো এইটাই লাগবে। So again, that depends on, right? Depends on. সাপোজ আমি একটা ওয়েব সার্ভার মানে আমি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলাম, ওটার যে মানে ক্লাউড সার্ভারটা প্রয়োজন, সেটার জন্য স্যার আমার আইএস বেস্ট না স্যার? আমি যদি ক্লাউড সার্ভার তৈরি করতে চাই, একটা সার্ভার তৈরি করতে চাই, আই ডোন্ট নো এখনো, দ্যাট ডিপেন্ডস অন অলসো अगेन তোমার কি আইএস কি দরকার, নাকি তোমার পাস হইলেই কাজ হয়ে যাচ্ছে, এটাও চিন্তার বিষয়। তুমি কি আসলে এইটা এতগুলা জিনিস মেনটেন করতে চাচ্ছ? ওয়েব সার্ভার তৈরি করার জন্য তোমার তো একেবারে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে তোমার সার্ভার কনফিগার ওই লেভেলে তোমার নাও লাগতে পারে ইনিশিয়ালি তো নাও লাগতে পারে ওই লেভেলে। ইনিশিয়ালি হয়তো আমার জাস্ট সিম্পল একটা ওয়েব সার্ভার তৈরি করব বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব, ওয়েবসাইট তৈরি করব। I mean, just তোমাকে let me give you that's a good point that you have raised. For example, I'll just give you one simple example. What is that? CBBD. This is a website. This website with little bit of things that we. This one conference that we are going to organize actually. Okay, so I'm the general chair of this conference, International Conference on Bangabandhu and Digital Bangladesh, but the scope is actually pure ICT, completely ICT. Yeah? So you see that these are teammates, international professors are there, okay, even Russian, Indians, and Japan, all over the world. Okay, so just would like to show you that I mean, if you are interested, this is actually, by the way, this is going to be Springer, will be submitted to Springer, and if it is goes, then Scopus, there will be a Springer book chapter, book series, a book will be published if everything goes well. So it's going to be a very good one. So, আচ্ছা স্যার, আজকে দেখলাম আপনার একটা সেমিনার আছে সন্ধ্যা 7টায়, এটা মানে স্যার কিসের উপরে? এটা আজকে না তো, tomorrow. আচ্ছা, এটা হচ্ছে tomorrow. Yeah, coming back to that one. So I mean, ঠিক আছে স্যার। tomorrow 7:30. So for example, এখন এই ইয়েটা, এটা কিন্তু ডোমেন আমরা কিনেছি, বুঝছো, ডোমেন রেজিস্ট্রেশন করেছি, করে আমরা একটা ক্লাউড সার্ভিসের ওইখানেই ওদের কাছ থেকে ক্লাউড সার্ভিস নিয়ে এটা কিন্তু তাদেরকে ওইখানে বিল্ড আপ করে ডিপ্লয় করা হয়েছে। স্যার কারা বানাইছে ওয়েবসাইটটা? কারা না, এটা আমরা বানাই, আমার আরএ বানাইছে, তোমাদের বড় ওয়ার্ডপ্রেসে বানানো ওটা? রাইট, তোমার বড় ভাই বানাইছে, তোমাদের বড় ভাই বানাইছে, দেখলাম তোমাদের বড় ভাই, এই যে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ও আচ্ছা, ঠিক আছে, সেইটা তৈরি করছে। সো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে সো জাস্ট দেখ ওর কোয়েশ্চেনের ব্যাপারে, এখন আমার এইটার জন্য কি এটা তো আমার একটা ঠিক আছে, আমার এইটার জন্য কি আমার ফুল সার্ভার দরকার আছে একটা? that would be waste, right? ইয়েস স্যার। আমি নিতে পারতাম একটা ওয়েব সার্ভার ডেভেলপ করে আমরা এটা ডিপ্লয় করতে পারতাম, বাট দ্যাট উড বি কমপ্লিট ওয়েস্ট, রাইট? ইয়েস স্যার। কারণ আমরা we ended up paying some huge amount of money just unnecessarily, so we did not need that. Okay, so this is an example actually, this is an example, but if let's say that আমাদের এটাতে আরো হয়তো অনেক বড় কিছু প্ল্যান আছে, তখন হয়তো ওকে এটা স্যার এগুলোর জন্য কি বেসিক্যালি যে শেয়ার্ড হোস্টিং নেয় নাকি? yes, usually মনে হয় তাই, usually তাই। জি স্যার, শেয়ার হোস্টিং, ভিপিএস হোস্টিং, আর কিছু ওয়ার্ডপ্রেস হোস্টিং। সো ওকে, এখন তোমাদের এটা, তোমরা তো সিনিয়র স্টুডেন্ট, ভালো হয়েছে। দেখো এখানে আমাদের স্কোপটা হচ্ছে এই কনফারেন্সের
স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট এন্ড সিকিউর কম্পিউটিং এন্ড কমিউনিকেশন। হ্যাঁ, এটা ডেডলাইন আমরা এক্সটেন্ড করেছি 15 আগস্ট পর্যন্ত। এটা সেকেন্ড টাইম ডেডলাইন, প্রথমে 15 জুলাই ছিল, সো উই স্টিল হ্যাভ সাম টাইম, 15 আগস্ট। বাট উইল সি যে এটা আরেকটু এক্সটেন্ড করা যায় কিনা, লাইক আনটিল এন্ড অফ অগাস্ট, এটা আমরা স্টাডি করে দেখব। সো পিওর কম্পিউটিং, হ্যাঁ, কারণ এটা এই স্প্রিঞ্জারের বুক সিরিজটাই হচ্ছে সিসিএস, যেটা আসলে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর শুধুমাত্র টপিক গুলাই কভার করে। সো দ্যাটস ওয়াই ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম, যেখানে বিগ ডেটা, সিকিউরিটি, ব্লকচেইন, ওকে, সো কমিউনিকেশন, machine learning, all those things will go there. তোমরা দেখো যদি if possible তোমরা যদি শেষ করতে পারো তাহলে প্লিজ সাবমিট ইউর পেপারস। এটা একটু ইয়ে করো। আরেকটা, দ্যার ইজ ওয়ান মোর কনফারেন্স আসলে আমরা অর্গানাইজ করতেছি, তোমরা জানো কিনা? আমরা ইউআইইউ থেকে 2টা অর্গানাইজ করতেছি এবার। হ্যাঁ, গতবারও কিন্তু 2টা অর্গানাইজ করেছি। জি স্যার। হ্যাঁ, সিসিই, আরেকটা হচ্ছে ইটিসিসিই। হ্যাঁ, কোথায়? Anyway, এটা 2020-এরটা চলে গেল, বাট অ্যাকচুয়ালি one দিলে আসে। This is another conference that we are going to organize. এটা ইউআইইউ থেকে আমরা অর্গানাইজ করছি, বাট এটা এই সার্ভারটা হোস্টিংটা দায়িত্বে আমি না। So this is another conference that এটা আইসিটি রিলেটেড কনফারেন্স। তো দেখো, আমি প্ল্যান্টি অফ কনফারেন্স কিন্তু আসতেছে আমাদের, স্পেশালি আমরা এটা গত বছর করেছি। আরেকটা আইসিটি আরেকটা কনফারেন্স আছে, যেটা সাথে আমি 2020-এ করেছি। So ইনশাআল্লাহ এটা আবার আমরা নেক্সট ইয়ারে করব। সো আমি যেটা বলছিলাম যে এই যে তোমরা একজন বললে যে টুমরো উই হ্যাভ এ টক, যে আমরা এই কনফারেন্স গুলাকে আসলে সাকসেসফুল করার জন্য এবং কনফারেন্স গুলাকে যাতে তোমরা নাইসলি পার্টিসিপেট করতে পারো, এই জন্য তোমাদের বিশেষ করে সিনিয়র স্টুডেন্টদেরকে আমরা টার্গেট করে এই যে এই IEEE ইউআইইউ IEEE সেকশন, আমি তো ওটার দায়িত্বে আছি আর কি, মানে মেন্টরিং এর দায়িত্বে। এখানে আমাদের তোমাদের স্টুডেন্টরাই এটা করে বেসিক্যালি। বর্তমান চেয়ার হচ্ছে তৌহিদ, ভাইস চেয়ার ওখানে অর্ণব আর হচ্ছে আনিকা, সিএসসির ওরা। সো যেটা করলাম আমরা ওই সিরিজ অফ একটা একটা রিসার্চ টক সিরিজের আয়োজন করেছি। সো টুমরো ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। আমরা ডক্টর স্বাক্ষরকে দিয়ে শুরু করতে চাই, আমাদের নতুন প্রভিসি স্যার এসেছেন, তাকে দিয়ে অফিসিয়েট করতে চাই। এটা করে দেন নেক্সট টক হচ্ছে আমাদের কোরিয়া থেকে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, উনি আইওটি রিলেটেড একটা টক দিবেন 12 তারিখ। তারপরে দেখি আমরা বিভিন্ন দেশের বাইরের বিভিন্ন রিসার্চার যারা আছেন তাদেরকে এঙ্গেজ করে আমরা এটাকে কন্টিনিউ করতে চাই আর কি, রিসার্চ টক। সো ইউ পার্টিসিপেট, ওকে, সবাই পার্টিসিপেট করবে। তোমরা জানো কি এটা? স্যার এটা কি সব যে রিসার্চ পেপার এর উপরে আপনাদের স্যার প্রথম টকটা হবে হচ্ছে হাউ টু রাইট টেকনিক্যাল পেপার, হাউ টু রাইট রিসার্চ আর্টিকেল, নো হাউ। হ্যাঁ, আমি একটু দেখি আমার স্যার কোন প্ল্যাটফর্মে হবে, মিট না জুম? আমি আমার একটু ইয়েটা দেখাই তোমাদেরকে,
to hold on a minute. That was the point, right? ওইটা দেখাতে গিয়ে ওই যে ওয়েব কনফারেন্সের ওয়েবসাইটটা দেখালাম। So can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Okay. All right. স্যার Yes. স্যার আমার এতক্ষণ স্যার কারেন্ট ছিল না, ইউটিউবে ক্লাস করছিলাম তো, এখন ফাইনাল সিগন্যাল দিয়ে দিচ্ছে স্যার। আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিন যদি আমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে না পারি আর কি স্যার, যদি current না আসে। ইলেকট্রিসিটি নাই। না স্যার, আচ্ছা, তাহলে তোমার ওই ইয়ে আমাদের আরেকজন আছে না, কে যেন, আমাদের এখানে কি ক্লাস ক্যাপ্টেন আমরা ডিফাইন করেছিলাম? জি স্যার। ফাহিম, তুমি জি, কি স্যার। তুমি ক্লাস ক্যাপ্টেন? ইয়েস স্যার। ফাহিম একটু নোট ডাউন করে রাখো তো। ঠিক আছে স্যার। ওকে, জাস্ট মেনশন। হ্যাঁ, আসসালামু ভাই আলাইকুম। আপনার আইডিটা যদি আমাকে দিতেন বেটার হতো। 011181299। না, তুমি টেক্সট করে দাও। আচ্ছা, নামটা হচ্ছে কি? সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। Mohammad Saiful Islam. Okay, Saiful Islam. Acha, okay, by the way, let's go for a break, huh? Let's go for a short break. I think we have Ji, sir. talked. Let's go for a short break, and please have cup of tea or coffee, and after that let's come back to the class. Sure, Okay. sir. Okay, bye to that one. Okay, then infrastructure as a service. I think we also have covered infrastructure as a service just now, right? Okay. Now another which I have just mentioned, going to mention here, is that functions as a service, FaaS. I don't think that you have heard this one that much, but yeah, also quite new. So functions as a service, so I decided to include this one. So in function as a service, actually developers can break down the functionality of their software into individual features and edit them one by one. Okay, so you have a software, you know that, let's say that you have some uh, pay only for what you use. Okay, scaling is event driven. Okay, servers are fully abstracted. I mean you just divide uh, the services of the software based on actually their functionality. Okay, so based on their functionality. So software engineers can isolate an individual feature and make changes without affecting the rest of the functionality. So narrowing the work scope down to functional code blocks block makes development easier and faster, especially for complex projects. So for complex project, actually, if you break down based on the functionality, then it's easier for to handle it, so that different software developer, they handle the different part of that project. Some example, okay, okay, some examples, but before that, actually with FAST, developers are only responsible for the code. The provider will enable access to app containers, language runtime, operating system, and hardware, providing a user a universal virtual development environment. So actually, in another words, don't you see that this one very close to what? Very close to? Don't you see that? Very close to that, right? FAST. Okay. So with FAST, developers only responsible for the code, basically. Okay. So you can access to some place where basically to some place, meaning that app container, some language runtime, operating system, hardware, okay, and there basically you can develop your code. Okay, so
very close to pass. Okay. For example, AWS Lambda. So this is one of the one example here. The service allows accessing software code without server setting and management. So developers, they need only to upload the code and the solution will automatically connect the app to servers, language runtimes, operating system, and highlight the functional code fragments. From the point, developers only choose features for editing. Okay, so this is one of the example, AWS Lambda, very popular one. Okay. Another one, this is Microsoft Azure, Microsoft Azure Functions, where the platform uses trigger mechanisms to highlight functions. Developers can set events that will lead to changes in code. For instance, a particular user input uh, can turn on a function, and developers can actually they set up these triggers and response without building the software infrastructure. So this is another example actually of that, but this is Amazon, this is Microsoft. Another is IBM. IBM's OpenWhisk, the name of the function is IBM OpenWhisk, which does that very similar to Lambda and Azure. Okay, IBM OpenWhisk reacts to trigger effects and produces a series of organized outputs. Developers only have to set up action sequences and describe possible trigger events. Just an example, the three examples of a function as a service. So just remember that AWS, their Lambda is part of function as a service. Azure function is, and IBM OpenWhisk. IBM OpenWhisk. So with that, actually, we have covered the service model. So basically, there are three main service models that we have looked into. One is software as a service, infrastructure as a service, and platform as a service. And finally, also, we have seen that is actually function as a service. Function as a service. Function as a service. Now, regarding the cloud providers, I was also I mean, I was talking to you earlier a bit that we have Amazon AWS, okay, the top one and highest market share. Then Azure, Microsoft Azure, okay, second one, and then the data is a bit old though. I think this is 2020 data, right? Yeah, 2020 data. Maybe we need to check also with the 2021 data. Let me go through with that market share, cloud provider. Market share. Okay. Let's see 2021. Am I audible, by the way? Yes, sir, you are audible. Okay. Let me see which one. It's April 2021. Let's see. I think if we could have a look at Gartner's one, that would be good, but nevertheless, whether they do provide some figure the data. Let me have a look. That tells us AWS still
Let me check with the whether we have some data. Quarter 1 2021. Yeah, the same data that I got. I think this is a statistic. Yeah. Let me copy this one. This is 2021 quarter 1. This is 2020 quarter. I mean, just before that. This is the current. We can have a side-by-side look. We see how the pandemic affected. We can have a comparison table. I think we can compare a little bit. You see that AWS, okay, it didn't grow that much. I mean, still maintain 32%. So 20%. Then GCP 9%, 6%, 5%, 3, 2. The same, almost the same data. Only the thing is the market share, the price wise, it increased, right? Amazon list 150 billion cloud market. Previously, it was 130 billion dollar. But okay, and platform as a service and infrastructure as a service, as well as hosted provide. Okay, all right. So it didn't change much. This didn't change much, except for it grows a little bit. Hmm. Yeah, I think we can get it. Another data actually I was looking into today is that I have seen the if I remember correctly, it was something like 22% was uh, like private cloud, public cloud model users, 22% market share, and then I think hybrid is more. Hybrid was quite large, around 69%, and then the rest was like 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 private cloud. So where did I see that data? Let me show you that data. Today I was just browsing through and then I found that one. There's also this type of information is also important for us. So I think it's good that we can have a look. You see, so here it shows different. Huh? Public cloud is 70% market share. Huh? Overall cloud computing market share. Public cloud 70%, private cloud 24, and hybrid 6%. So the data that I showed then maybe it's I just told you it is different. What about this one? Total market size. This is another. This is based on the company. Yeah? Let me check with the date when it was published.
Let's see the date here. Anyway, you please have a look. Please have a check. Huh? That's all. But the thing is, this one. This is public, right? This is hybrid. I saw this one, but then what? Okay. So here it's included. No, that's why. This is quite old data. 2016 data. 2016 data. So we need to check with the current data. What is the status? Growing hybrid cloud adoption. See, but that is maybe based on some countries case study. Okay, so please, do some research. What is the current market share? Although we got a data that is actually, that tells us the overall cloud computing market share, that tells us that actually public is dominating, and then the private, and then the hybrid. Okay, the last topic of this chapter of this lecture note is that the cloud computing reference model, or an architecture of cloud computing. So look at the figure. Look at the figure. Actually, NIST has actually has come up with the first kind of cloud computing reference architecture. Okay. First reference architecture, where basically they have defined 5 major components. Okay, 5 major components: service provider, service consumer, service provider who provides the service, service consumer, the user, okay, the auditor who does the audit, the broker, the middleman, the broker, okay, then the carrier who provides the network services. So that 5 components: service provider, service consumer, auditor, carrier, broker. So this is these are the 5 major components or the actors that is provided by NIST's cloud computing reference architecture. So each factor is actually an entity, which is a person or an organization, and that participates in a transaction or process, and performs tasks in cloud computing. Performs tasks in cloud computing. So out of that, these 5 important factors which have an effect on cloud computing, what are their role actually? Although from the name it's quite understandable, but however, let's define. Okay, so cloud infrastructure, cloud consumer is actually an individual or organization that keeps up
a business association with and uses services from cloud provider. Okay, so cloud consumer who consumes the service, who gets the service from the cloud provider. And cloud provider is an individual organization for creating a service accessible to interested parties to provide services. Cloud auditor, a party that can conduct autonomous appraisal of cloud administrations, data framework operations, performance and security of the cloud uses. So a party that can conduct autonomous appraisal of cloud administrations. So who actually can make some judgment, okay, on the cloud auditor, okay, whether who can see the administration, whether they are providing the standards properly, the data framework operations, whether the data integrity and security, all these things, performance and the security of the cloud uses is ensured. So these are the role of cloud auditor. Very important role, very important component. Cloud broker, actually it's a middleman. It's a third party kind of thing, an entity that deals with the utilization, performance and delivery of cloud services and negotiate relationships between cloud consumers and providers. You will see also in the country, for example, it's possible that sometimes you get directly services from AWS, but also there are some organizations who actually can work as a cloud broker. So instead of you directly communicate with AWS, whether you get the product through them, okay? Because sometimes it's, you want to see who are your providers, okay? AWS, you cannot see them, right? Am I audible, by the way? Yes, sir. Okay, good. So sometimes you don't see AWS or Azure or Alibaba, right? So you want to see people who are actually providing the services. So you want somebody here in front of you, okay? You want to have a discussion with them and so on. So okay, what sort of services and the agreement that you want to do. So cloud broker actually can give you that. And then cloud carrier, actually the carrier, okay, as I mentioned, that is a medium that provides network and transport of cloud services from cloud provider to cloud consumer. So the organization who actually provide the communication services, because you know that it's a very important component, you know, that you are the user, subscriber, or the cloud service provider, but you know those data that need to be, or the applications or anything that goes to the cloud or coming from the cloud and is visible to your premises, actually need to be pulled, and so communication plays a very important role here. So who are the provider of that one? Actually that are the carrier. So you know, if anything goes wrong also with the carrier, no, that's it, and end of the service. Okay, so that's very important. It's very important. So I think we completed this chapter. Completed this chapter. Sir, don't we have any course book or something like that in this course? I mean, textbook. There is a textbook, actually. There is a textbook, so you can, but I'm taking some part from there, but
most of the time actually I am compiling. Yeah, you see that at the end of my slide actually it's given. Where is that resource? No, not this one. Where is that? Yeah. And this is the textbook, but some portion I am taking from there, not all. Actually, I'm Sir, writer's name. compiling. Sorry. Writer's name. It's there. Okay, sir. It's there. It's mentioned in the slide and end of the slide. So that was our first around 50 slides that we have covered under this topic. And our next topic that I don't know whether we can start today. Okay, the next topic. স্যার মানে বোরিং লাগে না স্যার মানে এতক্ষণ আর কি নিতে? Okay, the next topic. Okay, we are not going to start today, but just to give you some. ওকে স্যার। Yeah, actually, একটু সমস্যাই এই কোর্সটা একটু theoretical course, but in between actually I try to invite 1 or 2 person who can show you some of the practical thing. So, but not now. Later after 2-3 classes maybe. And before mid 1 and maybe after mid 1. We'll try that one. So in the next class actually আমরা cloud architecture and infrastructure নিয়ে পড়বো, and I shall upload this slide today where you see the cloud computing technology, architecture, infrastructure, and then আমরা go through করবো যে আমাদের তিনটা বিশেষ করে big giants and they are providing services সম্পর্কে একটু আমরা বেশ ভালো মতো ধারণা নিব। AWS, GCP এবং Microsoft Azure, এটা নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা একটু ডিটেল তাদের সার্ভিসগুলো দেখবো তাদের। So I'm planning to, I hope that I can cover this one in the next class. But next class আমাদের কিন্তু আবার ইয়েও আছে একটু একটা In-class assignment. In-class assignment হবে. So that will take some time, 40 to 45 minutes আমাদের। Sir, syllabus or question pattern? Syllabus হচ্ছে okay, that's the point. আমাদের syllabus হচ্ছে প্রথম স্লাইডটার রিলেটেড টপিক গুলাই, যে প্রথম স্লাইডটা আজকে কভার করলাম এটা রিলেটেড, এবং কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন হবে আমরা ELMS এ পরীক্ষা দিব। ELMS এ আমাদের মাল্টিপল চয়েস, ট্রু ফলস, ব্ল্যাঙ্ক, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, এই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে। স্ক্যান করে জমা দেওয়ার মতো কিছু থাকবে না? I don't think so. ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওইখানে সরাসরি আমরা টাইম দেয়া থাকবে, সরাসরি পরীক্ষা দেব। পরীক্ষাটা কবে? নেক্সট উইকে হবে? নেক্সট উইকে, রাইট, নেক্সট উইকে আমাদের 4 তারিখে পরীক্ষা। 4 আগস্ট। 4th August। মেইনলি আজকের লেকচারটার উপর না স্যার, মানে যেটা পড়াছেন আজকের লেকচারটা, মানে আজকের গত সব মিলিয়ে আর কি, আজকে পর্যন্ত যেটা কভার করেছি আর কি। তার মানে স্যার এই স্লাইড নাম্বার পুরোটাই, যতগুলো স্লাইড আছে এই পিপিটি ফাইলে? এইটাতে না, এটা হলো সেকেন্ড স্লাইডটা, আগের 50টা স্লাইড। হ্যাঁ ওকে স্যার, আগের স্লাইডে। রাইট, এটা নেক্সট ক্লাসের জন্য। ওকে, জি স্যার। তাহলে আমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটাকে নিয়ে নিই। অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে আমাদের একটু সময় যেহেতু থাকবে, আমার মনে হয় তোমাদের কারো কোয়েশ্চেন ছিল ওই যে কিছু প্রজেক্ট সম্পর্কে, 5 মিনিট ওইটা নিয়ে আমরা আলোচনা। স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা নিলে হয় না, আমার ক্লাস আছে, আবার প্রেজেন্টেশন আছে ফাইনাল ইয়ারের। আগেই তো তুমি খেয়াল করোনি, বলছি যে আগে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব। জি স্যার। অ্যাটেন্ডেন্সটা নেওয়ার পরে সময় থাকবে, ওই সময়ের মধ্যে আমরা প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব। বাট
11:30 আগে লিভ করা যাবে না। আচ্ছা, আমাদের এই প্রবলেমটা কি সলভ হলো কিনা? না স্যার, হয়নি। আমাদের কোনো অ্যাটেন্ডেন্সই শো করে না এই কোর্সে। ইন্টারেস্টিং, ইন্টারেস্টিং। একটু দেখি তো, ফর এক্সাম্পল লেটস সে একটু সলভ হলো না তো, না? কাজ করতেছে না। ওকে, এটা তোমার নিচে না? ওকে, দেখি তো। বাহরুল, Yes, sir. আলিফ, আলিফ, ইমতিয়াজ, সৌরভ, হ্যাঁ স্যার, সৌরভ প্রেজেন্ট। সুদীপ্ত, Yes. সুদীপ্ত, Yes, sir. কাজী ফারিহা, Yes, sir. মারুফ, মারুফ, স্যার চ্যাটে লিখে দিয়েছে প্রেজেন্ট ছিল। হিমেল, প্রেজেন্ট স্যার। আবু আমার, Present, sir. তাসনিম, Yes, sir. রায়হান, Yes, sir. খুশনুর, Yes, sir. মাহমুদুল হাসান, Yes, sir. সজীব, Yes, sir. এনামুল, প্রেজেন্ট স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। এটা কি আলামিন বললে? জি স্যার, মোহাম্মদ আলামিন সিয়াম স্যার। Okay. আমি অমিত কুমার, Yes, sir. নুসরাত জাহান, Present, sir. সামিউল, Yes, sir. আয়েশা, Yes, sir. রাফিয়া, Present, sir. ওকে, মেহেদি, মেহেদি হাসান, মাইনুল, Yes, sir. Mainul Hasan. ওকে, লুৎফুল্লাহ, Yes, sir. রিয়াদ, Present, sir. সঞ্জিদা, Present, sir. রিফা, Yes, sir. সামিয়া, Yes, sir. তাসনিম, Yes, sir. উষা, Present, sir. আরমান, Present, sir. জান্নাতারা, Yes, sir. শাহিদ ওয়াসিফ, Present, sir. রবিউল, Yes, sir. সৌরভ, সৌরভ মন্ডল নাই, মহিউদ্দিন, Yes, sir. রশিদুল, Yes, sir. আনজুমানা, Yes, sir. রেজওয়ানুর, Yes, sir. সৃজা, Yes, sir. জয়শ্রী, Yes, sir. শিহাব, Present, sir. আবরার, Yes, sir. সাইফুল, Cycle present ছিল। সাইদুল, Yes, sir. সুপ্তি, Yes, sir. আব্দুল্লাহ, Yes, sir. ইসরাত, Present, sir. ফাহিম, ইয়েস স্যার। স্যার অ্যাবসেন্ট গুলো আরেকবার বলেন তো, চ্যাটে বেশ কয়েকজনের নাম আছে তো। সৌরভ, 01172 72 201। নো স্যার, অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, তারপর দেখো একজনই ছিল মোস্ট প্রবলি, আরেকজন। আলিফ, আলিফ নোমানি, লাস্টে 107, 142 107। নো স্যার, অ্যাবসেন্ট, চ্যাটে নাই। Okay. তো হচ্ছে না তো মনে হয় নাকি? হ্যাঁ, হয়েছে এবার।
ফাইনালি। আচ্ছা, এখন তাহলে আমরা আগের গুলো একটু ইয়ে করে ফেলি, হ্যাঁ? চোদ্দ তারিখেরটা না? জি স্যার, এখানে আপডেট হচ্ছে এখন। ওকে, এসকে বাহরুল কি ছিলে 14 তারিখ লাস্ট ক্লাসে? এই লাস্ট ক্লাসে কে ছিলে না এখানে যারা আছো? এসকে বাহরুল কি ছিলে? স্যার ছিলাম স্যার। আলিফ নোমানি তো আজকে নাই, জানি না, অ্যাবসেন্ট দিয়ে রাখলাম আপাতত। ইমতিয়াজ ছিলে? Yes, sir. লাস্ট ক্লাসে ছিলে? লাস্ট ক্লাসে? Yes, sir. ওকে, সৌরভ ছিলে? সৌরভ, সৌরভ কি চলে গেছে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে? দেখো 30-এর আগে যেতে না করছি, চলে গেছে। সুদীপ্ত, সুদীপ্ত স্যার ছিলাম। লাস্ট ক্লাসে ছিলে না? কাজী ফারিহা ছিলে লাস্ট ক্লাসে? কাজী ফারিহা সেও ফাঁকি দিছে এবং বলবে স্যার ইন্টারনেট কানেকশন সব গেছে। মারুফ আহমেদ সুজীব ছিলে লাস্ট ক্লাসে? জি স্যার, আমি ছিলাম। জি স্যার। হিমেল মজুমদার ছিলে? জি স্যার। আবু আম্মদ ছিলে? জি স্যার, সব ক্লাসে ছিলাম। তাসনিম, রায়হান, জি স্যার, ছিলাম স্যার। খসনুর, জি স্যার ছিলাম স্যার। মাহমুদ হাসান ইমেল, ইয়েস স্যার, ছিলাম স্যার। সজীব, সজীব কি ছিলে? এনামুল, জি স্যার, ছিলাম। আলামিন, না, আমি ছিলাম স্যার, ছিলাম স্যার। অমিত জি না স্যার, আমি লাস্ট ক্লাস করতে পারোনি। আচ্ছা, নুসরাত, স্যার সৌরভ সরকার স্যার, প্রেজেন্টটা কি স্যার দেওয়া হয়েছে একটু স্যার শুরুতে? কবে? গত ক্লাসের কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, গত কিছু হ্যাঁ। তো ভাবলাম তুমি ফাঁকি দিয়ে চলে গেছো আমাকে। স্যার কাজী ফারিহা, আমিও ছিলাম স্যার গত ক্লাস। ডাকলাম তো। তারপর কে আছে? কাকে আবার দেখলাম? হ্যাঁ, সামিউল, সামিউল ছিলে? ইয়েস স্যার, জি স্যার ছিলাম। আয়েশা, জি স্যার ছিলাম। রাফিয়া, রাফিয়া কোথায়? মাইনুল, মাইনুল ছিলে? ইয়েস স্যার, ছিলাম। মেহেদি, জি স্যার, ছিলাম। লুৎফুল্লাহ, ইয়েস স্যার। তারপর রিয়াদ, রিয়াদ লাস্ট ক্লাসে ছিলে? নাই, রিয়াদ নাই, চলে গেছে। সঞ্জিদা, জি স্যার সব ক্লাসে ছিলাম। রিফা, রিফা জি তাসনিম, স্যার ছিলাম। সামিয়া, জি স্যার ছিলাম। তাসনিম, তাসনিম তাবাসসুম, স্যার তাসনিমও ছিল, ওর ক্লাস উষা, আছে উষা, জন্য। উষা, জি স্যার, আমি সবগুলোতেই ছিলাম। আরমান, জি স্যার, লাস্ট ক্লাসে ছিলাম। জান্নাতারা, অরিত্রী, ওয়াসিফ, জি স্যার, ছিলাম স্যার। রবিউল, জি স্যার। সৌরভ মন্ডল নাই আজকে। মহিউদ্দিন আহমেদ, জি স্যার, ছিলাম। রশিদুল ইসলাম, আঞ্জুমানা বেগম, জি স্যার সব ক্লাসেই ছিলাম। রেজওয়ানুর, রেজওয়ানুর, ছিলাম। সৃজা, ছিলাম স্যার। জয়শ্রী, ইয়েস স্যার। শিহাব। যাদের হয়ে স্যার গেছে, ছিলাম স্যার। যাদের হয়ে গেছে তারা চলে যাও। আবরার সাদিক, চলে যা, বেরো জি স্যার। বেরো বল। সাইফুল, স্যার ও ছিল। সাইদুল, ইয়েস স্যার। সুপ্তি। ইয়েস স্যার। মানে আগের ক্লাসে ছিলে কিনা? জি স্যার ছিলাম। আচ্ছা, আব্দুল আল নাইম, জি স্যার, ছিলাম। ইশরাত, জি স্যার ছিলাম। ফাহিম। জি স্যার ছিলাম। ওকে, ঠিক আছে, যাও। আজকে স্যার রিয়াদ ছিল স্যার, ওর ক্লাস ছিল তো এর জন্য চলে গেছে। না, ক্লাস ছিল এখনো 11:30 বাজে। ও আইসে পরে দেখবে ওরটা।
স্যার প্রথম ক্লাসেরটা দিবেন স্যার না? আমাদের যে না এখন আর তোমাদের যেহেতু ক্লাস আছে সবাই চলে গেছে, নেক্সট ক্লাসে এটা আপডেট করব, ঠিক আছে? আর স্যার প্রজেক্ট রিলেটেড ব্যাপারে কথা কি নেক্সট ক্লাসে বলবেন? এখন তোমাদের ক্লাস না থাকলে বলতে পারো, স্যার ক্লাসও আছে। ক্লাস থাকলে তো আগে ক্লাসে চলে